400 students will listen to this video and will follow it. In 1 lakh ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is okay. A 400 students who watched this video and followed this strategy will become KS officer tomorrow. Antavaru, you follow this approach, 100% guarantee ಕೊಡ್ತೀನಿ, you will clear KS in first attempt and you will become IAS officer in 15 years. ಅವ್ರು UPSC ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ US ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ UPSC ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿರೋದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, 85%, 80 to 85% ಯಾರು KPSC or KS ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೋ, they are mainly aspirants of UPSC. You want to make a positive change, then IAS, adadmele KS is a very good opportunity. Illappa nandu dream police andre, definitely IPS is the first choice. IPS illa andre nange IPS agbeku andre, what is the next alternative? So you again write KPSC examination, okay, become DYSP. So on 10 varsha admele you can be eligible to get promoted as IPS. Okay, hello friends. I am Dr. Arjun Bopanna, founder and director of NammaKPSC. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ UPSC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಗ ತಾನೇ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು KS ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸುಮಾರು ಜನರು UPSC ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿಲ್ಲ or they want an alternative. ಈ ಇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and they want to give an they want an alternative. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು KS ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. UPSC ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ 1 or 2 attempts ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮುಗ್ದೋಗಿರೋ UPSC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ and lot of others who have already finished their coaching with UPSC. ಅಂತವರು ಬಹಳ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ and they are trying to get information. ಈಗ KPSC ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, KPSC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಲೈಕ್ me and my team ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿನೂ KPSC ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ KPSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು 1, 2 months, 3 months, 6 months ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ KPSCನೂ UPSC ಕೂಡ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಇರೋ ಡೌಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ UPSC aspirants who wants to also clear or try to give an attempt in KS examination or KPSC mulka. So there are few topics that I want to address one by one. First of all, some of the basic facts that you have to remember with respect to KPSC and KS exam. So KPSC, like UPSC tara, KPSC no one constitutional body which conducts examination for civil services, for entering civil service, mainly in Karnataka. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು KS ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ KPSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ KS. ಬಾಕಿ ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ DYSP ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ACCT ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೈಸ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆ ತರ ಸುಮಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ almost 80-85% of the people who clear, please make note of this, 85%, 80 to 85% ಯಾರು KPSC or KS ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ UPSC. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು, ಓಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಡೋರು,
are majority of them are those people. Yaru KS single ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಬಹಳ ರೇರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ 15-20% ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಬರೀ KS ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ UPSC ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೆ KS ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ that after about 15 years, ನೀವು KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ 15 years ಸರ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಆಸ್ IAS ಆಫೀಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೀವು 15 years ನೀವು UPSC ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು 5-6-7 years, ಸುಮಾರು ಜನರು 8 years ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, 8 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IAS ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್. KS ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ KS ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 years ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಆಸ್ IAS ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ there are 10 seats, IAS seats in ಕರ್ನಾಟಕ for 2022. ಅದರಲ್ಲಿ 50% will be appointed from state services. In 50% of the seats will be direct recruitment from UPSC. Meaning what? 10 seat ಅಲ್ಲಿ 5 seat UPSC ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ 5 seat ನ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಮೆನಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊ 50% ಆಫ್ ದಿ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟೀಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಸ್ಪೈರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ, ಈಗ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸ್ಪೈರ್ to enter into IAS by clearing KS examination. So usually if you are good in UPSC, first attempt alle KPSC no clear ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. KS exam first attempt alle majority of them clear this examination and within 15 years. ಈಗ ನೀವು 23-24 years ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ by 40 years you will be an IAS officer, and that too the best part of it is what? That you will remain in Karnataka, alwa? Karnataka cadre IAS officer andre, I mean your entire life you will be in this beautiful state of Karnataka, right? So these two important facts you have to remember before you continue watching this video, aita? So before we proceed to discussing how ಈಗ UPSC aspirant agino hege KS ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ there are some challenges with KS exam, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೂ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, because you'll have to prepare for that mentally also. So one of the biggest problem with KS exam, and adike many good aspirants, meritorious aspirants don't want to join KS or don't want to prepare for KS or don't want to think about KS. ಏನಂದ್ರೆ, one is exams are not held regularly. 3 years 4 years ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ by the time the entire scheme of examination is conducted, prelims and the mains and the interview tanka agatanka, it takes about 3 years. Amele results bidoga another problems, so all that issue is there. So it's kind of unreliable. Adukke nan solution heltini, so it's completely kind of unreliable. Second is with respect to the fact that there are a lot of corruptions and bad reputation because of which KPSC is known for. Again, this is there with respect to every examination. It's a challenge. It's not only with this kind of exam. Yavade one system tondru in India, unfortunately, idon problem na we have to handle. The solution is that if we are trying to bring quality, exam stage alle prelims alle quality tandre, mains alle quality tandre, many of the bad elements gets eliminated in the beginning itself. So that's the idea. NammaKPSC believes that if we try to promote merit, itself will be the solution for corruption and malpractice, etc. So ಇನ್ನೊಂದು problem with respect to KS is shortage of resources. So other solution is obviously we provide a lot of free contents in our website NammaKPSC.com. Adralli current affairs agli, materials, and nam YouTube channel alli several videos relating to KS, exclusively KS videos are available. So it kuda will be very helpful. This particular video also will be very helpful
for helping you clear this examination. So shortage of resources have been also solved. Amele, one more problem is with respect to very little number of seats are available, and a lot of seats are also reserved. Sumar horizontal reservation kudanu ide KPSC. Unlike UPSC, you just have SC, ST, OBC, and ಈಗ economically weaker section seats are reserved. But KPSC, if you see, there is horizontal reservation also, Kannada medium reservation. Then you have ex-servicemen, ex-military personnel reservation, women's reservation, okay, Hyderabad Karnataka reservation. So ee reeti reservation irodike, again, the number of seats that are available to a particular individual also reduces. So idella challenges of KS examination. So idnanu you have to keep in mind, adkunu mentally prepare agirbeku. So obviously you cannot take KS examination itself as a single goal. It can be one of your objective with respect to UPSC because of all these problems. KS ne namkondidre 4-5 years of your life might just go away meaninglessly. So that is the challenges of this examination. Let's see how we can address some of these issues. So ಈ challenges discuss ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, the next and the most important thing why you should continue watching this video is that why KS is a very good alternative. You enter, see, many of you ಬಹಳ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ತರೋಣ ಅಂತ ಯು ಆಲ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you would have come to this field. And UPSC is one of the examination, nammella dream, our passion to enter into IAS. But at the same time, practical reality andre, with this limited number of seats, around 100 seats irutte every year for IAS across India, and lakhs of students aspire to enter into IAS. Anta competitive world alli, we should also have a backup. We should also have a plan B to enter into IAS. Iga IAS agilla andre, then what? You will leave and go to corporate. But you should not, because there is another alternative, that is your KS. So that why KS is a very good alternative to IAS is, if you are not able to clear IAS or if your attempts are over, KS is a very good alternative because, one, you will be in the state, and you will join into the general administration. In IAS, Kelgade KS officers will work. So the same kind of administrative system, they will become a part of the same administrative system. They join into the revenue administration, and this is a very diverse field. So as part of this general administration, nim career alli you will be given lot of career opportunities. You will be involved in the field of welfare administration, development administration, like you get infrastructure development agli, hospitals, schools, industries development agli. You can become part of the state secretariat, and you will be involved in policy making. You got women issues gagli, children welfare gagli, policy making at the state level. All KS officers can be involved in all of this. Elections duties kaktare, disaster management alli involve agirtira, being the executive magistrate. Nimge gottirbodo ilva gottilla, I mean, the KS officers are also executive magistrate, meaning law and order comes under them. Okay, in the sub divisional level, KS officers are involved in law and order kuda. So all these factors have to be kept in mind. So when you enter as KS officer, you are given wide range of opportunities in your career, and you can also be going on deputation in a municipality. Deputy commissioners, they are KS officers. You can get into the CEO agino, you will be posted. So wide range of posts are available for KS officers, and therefore it's a very good opportunity. So this you will be doing for what, 10-15 years.
ಆಯ್ತಾ. After 10 years you get eligibility to become an IAS officer. So vacancy prakara you might enter early or later. So on the 10 years service admele you enter into what is known as KS officer selection grade. A grade when you enter after 10 to 15 years, you can enter into, you will be eligible to become an IAS officer. So vacancy prakara, nim rank prakara, you can enter into IAS. So ಯಾವಾಗ vacancy availability ಇರುತ್ತೆ, they will promote you to become IAS officer. So 15 years ಆದ್ಮೇಲೆ you can become an IAS officer in Karnataka, and obviously after that you become district collector, and further on, policy making ali, secretariat ali, you can be involved. So if your goal is ultimately to serve this society, on positive change tarana nam janrige, nam raitrige, nam rural areas ge, you want to make a positive change, then IAS adadmele KS is a very good opportunity. Illappa nandu dream police andre, definitely IPS is the first choice. IPS illa andre nange IPS agbeku andre, what is the next alternative? So you again write KPSC examination, okay, become DYSP. So on 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ you can be eligible to get promoted as IPS. Okay, police service ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ even ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. KS ಗಿಂತ DYSP gets promoted faster. So about 10 years, 12 years, you get promoted as again IPS officer, and that too again remember ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ. Okay, you go and ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ or ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ SP ಗಳು. Okay, at least Karnatakadalli 50% of the district collectors and DCs and SPs are promotees from KS and Karnataka State Police Service. So this you should keep in mind, that it's a very good opportunity, alternative opportunity. I'm not saying the only goal, the alternative, plan B. Okay. If you are interested, okay, further in this video we will be discussing ಯಾವ ರೀತಿ KS exam UPSC ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ different. Yes, definitely it is little bit different. The stages are same. Prelims ಇದೆ, mains ಇದೆ, interview ಇದೆ. Prelims ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ difference ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ KPSC ಇಲ್ಲಿ both paper 1 paper 2 is counted, and prelims ಅಲ್ಲಿ state issues ಕೂಡ add ಮಾಡಬೇಕು. Whatever you study in UPSC, in addition to that there is state issues also. State issues andre Karnataka history, Karnataka geography, Karnataka current affairs schemes and programs. So idu extra ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ prelims ಗೆ. So otherwise it's all the same, multiple choice question, 2 hours ka paper, 2 papers are there, adella same ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ I'll just focus on what is different, ಆಯ್ತಾ. The detailed syllabus ನಮ್ ಬೇರೆ videos ಅಲ್ಲಿ we will do it. So ಈಗ ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು little bit different. About 60% topics are same, ಇನ್ನೊಂದು 40% different ಇರುತ್ತೆ with respect to syllabus. ಏನ್ different? Again there is Karnataka history, there is post Karnataka, I mean post independent history of Karnataka ಇದೆ, rural development ಸ್ವಲ್ಪ exclusive topics ಇದೆ, sociology exclusive topic ಇದೆ, public administration ಇದೆ, management topics ಇದೆ, then basic science. Now UPSC we discuss science and technology, but in KPSC basic science, natural science, agricultural science, horticulture, ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ very conceptual topics ಕೇಳ್ತಾರೆ. Whereas in UPSC it is more analytical, in KPSC ಸ್ವಲ್ಪ basic conceptual topics ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. And this is with respect to syllabus. Then ethics is there, essay is there, ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್. And another important thing about KPSC is optional subject ಇಲ್ಲ. UPSC li optional subject ಇದೆ, KPSC li optional subject na ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So there is no optional paper. ಆಯ್ತಾ. So that's how the syllabus is different. And with respect to the way you are supposed to answer also is little bit different. ಈಗ UPSC li ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ mainly analytical, right? ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಆ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. KPSC li it is mainly factual ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಗಿಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ KPSC li.
So syllabus ಸ್ವಲ್ಪ different, the way they ask question is slightly different. This is where you have to start preparing. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್. ಈಗ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, UPSC ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, KPSC ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. So you don't need a separate preparation. So UPSC aspirants need to just focus on those topics which are extra. ಯಾವುದು KPSC ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಅಂಥದ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2-3 months ಇರುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ your answer writing practice with respect to KS exam also. This is how UPSC and KPSC are different. So next we'll discuss what should your approach be. So let's assume that you are an UPSC aspirant, okay, and you have completed the basic complete UPSC syllabus adella mugskondidira, you have studied, you might have given the exam also. So if you are that person, so what should your approach be? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ KS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what should you do next? So first of all, ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೆಪಜಾರ್ಡ್ KPSC ಸಿಲೆಬಸ್, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಆಯ್ತಾ? It could be Karnataka history, it could be Karnataka geography, Karnataka economics. ಈ ರೀತಿ there could be some of the syllabus topics in the syllabus which UPSC aspirants ನೋಡು ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, and you can start studying on your own. ಆಯ್ತಾ? ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ NammaKPSC.com. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ನಮ್ UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಈ ತರ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ as to specifically how to prepare for them, adella ide. So make use of it and cover these additional topics. Iga ethics, for example, nimge idea kodadike ethics paper ide KPSC ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? UPSC ಲೂ ಇದೆ. ಏನು ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು UPSC ಗೆ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ದಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ KPSC ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ UPSC. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಈಗ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರೋರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓದಿರಲ್ಲ UPSC ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ KPSC ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ KPSC ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಥರ UPSC ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ KS ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನೀವೇ ಒಂಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ, ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಹೌ ಡು ಐ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು write an exclusive KS test series. So content wise ನೀವು already UPSC punters ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you will definitely be able to manage the content easily. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ obviously we are there. That's not ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ who will feel that no, I don't mind financially, ನನಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, I just need direct spoon feeding ಅಂತವ್ರಿಗೆ definitely we will also help you. So ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು KS ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್
rank, and KS antu guarantee. So this is what you should, as a UPSC aspirants, you should do. So ಇನ್ನೊಂದು problem, as we discussed in the beginning with KS exam, ಏನಂದ್ರೆ exams are not held regularly. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? Okay, so let's say you have given UPSC ಇವಾಗ this year, it did not go well. ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತವ್ರು ಇರೋರಿಗೆ KS ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನೇನು ಓದ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು 2-3 months ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು 3-4 months ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಅದಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು UPSC ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಯಾವತ್ತು KPSC ಅವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ studied for KPSC exam. Did you all understand? So this is what you should do for addressing the issue of when is the exam. ಸುಮಾರು ಜನರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಲಿ ಆವಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. No, that is not the approach, because I have been a UPSC aspirant also. I have cleared KS examination also. I know it. Okay, KS ಓದಿ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರು ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ, ಈಗ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, PSI ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ KS ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದೋದಪ್ಪ? ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒನ್ಸ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ FD ಇಟ್ಟಂಗೆ, ಓಕೆ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ postpone your preparation, finish it off. For those who are having time, ಆಯ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಟೆ ಹೊಡೆಯೋ ಬದಲು, ಓಕೆ, ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ KS ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ KS. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ KS, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ, KS ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ competition is there. Desperate people who want to serve this society, ಆಯ್ತಾ, who want to become KS officers are there. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರೋ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು? 300-400 ಸೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೀಟ್. 400 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಇನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is okay. 400 students who watched this video and followed this strategy will become KS officer tomorrow. Antavaru, you follow this approach, 100% guarantee kodtini, you will clear KS in first attempt and you will become IAS officer in 15 years. Aita, I wish you clear UPSC in the first attempt and become IAS now only. Aita, so that is my wish. So idu approach. Aita, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಕವರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, UPSCನೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ KPSC ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ as a KS officer immediately. So this was the main objective of this video. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು KS ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ KS ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಫ್ರಮ್ NammaKPSC ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಒಬ್ರು UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು KS, ಬನ್ನಿ, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ವಿತ್ ಅವರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು strategy build madana, and then you go ahead. Okay, so we are available online also, or if you want to come and meet us in Chandra Layout, Vijayanagar, Hebbal, we are always there to help you all. The whole idea is ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಸರ್ವಿಸ್ ಬರಬೇಕು. ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಆವಾಗನೇ ಸೊಸೈಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯ.
because bureaucracy is very important pillar of this society, and if some positive change can be brought about in this society alwa, bureaucracy can bring that. ಒಳ್ಳೆ ಜನರು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ರೈತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವಿಮೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದೋರು, ಅಂತವ್ರು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ದೇರ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ UPSC, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. But there are lakhs of students, deserving students, who have also worked hard, suffered, who have been unlucky, or you can tell any other thing, but they also deserve to enter this service. ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ನ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು UPSC ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ US ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ UPSC, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿರೋದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಸೇ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದ್ಯುವುದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ UPSC ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಆರ್ are facing problems with respect to clearing UPSC at mains level, any other level, who wants to get an alternative, on plan B to serve this society. Antavarge ee video, I hope it was informative. Please don't consider that it is demotion or it is lesser in any way. I have seen my friends who are part of this case, and ಎಂತೆಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂತೆಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಸು. All my students, my friends are there, and who are doing immense contribution towards the society. So ನೀವು ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. UPSC ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ you give it for KS, first attempt ಅಲ್ಲೇ you will clear this examination. So before I end this video, a small note on our approach or our effort towards helping UPSC aspirants. So now on the program develop ಮಾಡಿದೀವಿ, which is called as Mission Kadamba. So ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ Kadamba dynasty ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Karnataka's first empire, and or rather to say the first empire which were based in Karnataka, which used Kannada as an administrative language. ಈ ಒಂದು empire provided a basic foundation from which all other great empires came in Karnataka. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಿಷನ್ ಕದಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಿಷನ್ ಕದಂಬ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ UPSC aspirants enter into UPSC aspirants who could not, or who are finding it difficult to enter into or clear the examination. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು KS ಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ this program is being launched. So ಈ program ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, mainly those topics which UPSC aspirants have not covered in their preparation time, relating to KS, ಅಂದ್ರೆ Karnataka history, geography, public administration, or rural development, ಈ ತರ topics which are not there in UPSC syllabus, mainly we will be focusing on them. So instead of wasting your resources, time to study KPSC from the beginning, in Mission Kadambadali we will just give you guidance on those topics which you would not have covered in UPSC. You can do it on your own, which will take about 6 months to 1 year for preparing that. So instead of spending about 1 year studying on your own,
So ಈ ಮಿಷನ್ ಕದಂಬದಲ್ಲಿ me and my team, we will be providing you all those information, all those topics which are not covered in UPSC. So more details, more information, etc. is available in the description. You can also contact us. We will give you a roadmap as to what this program, you can contact us to get more information about it. So as I told you, we'll be focusing on only KS topics which are not covered in UPSC. Idharalli 11 modules are there. You can see the description or you can download the PDF. So adralli 11 modules are there. So we will be covering each of these topics in a very systematic manner in modules. We will be giving you special handouts and materials so that you don't have to spend more time on doing research or collecting information and making notes. ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಯರ್ ಬುಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಏನು 1 year ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್, ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If those who feel that no, I need some kind of an assistance, I need help, Suma, I don't want to waste too much of time, antavaru please contact us. We will provide you the help whatever you need. We also will provide you individual mentorship, guidance program, test series relating to all KS examination. So adnella utilize ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you can definitely contact us. I'm sure if you are associated with us once, with me and my team, under my guidance, many last time I had around 36 students who cleared KS examination, who are now posted as KS officers and Tahsildars, DYSP. Sumar Janru across Karnataka, they are there. And maybe if you decide to be part of our team, ನೀವು ಕೂಡ ಟುಮಾರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ KS ಆಫೀಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, 2-3 years ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. So with that, I would end this particular video. I hope it was informative. I hope it has motivated you to also think about alternatives to your preparation. And I wish you all the best. I hope to see you all and clear this examination. Thank you all and have a good day.